గుజరాత్ అహ్మదాబాద్ లో మొదటి రోజు సిడబ్ల్యూసీ సమావేశాలు ముగిశాయి. పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో పార్టీ పునరుజ్జీవనం, దేశ రాజకీయాలపై చర్చించారు. దేశ రాజకీయాలు, ఆర్థిక అంశాలపై తీర్మానం ఆమోదించారు. సామాజిక విదేశీ విధానంపై చర్చించి తీర్మానాలను సిడబ్ల్యూసీ ఆమోదించింది. మొదటి రోజు ఆమోదించిన తీర్మానాలను మీడియాకు వివరించారు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్, ఎంపీ జయరాం రమేష్. We had an extended working committee meeting in connection with the AICC meeting at this historic venue of Sardar Vallabhbhai Patel Memorial. This meeting actually a significant moment in the party's journey, taking place shortly after the centenary celebration of Mahatma Gandhi's presidency of the Congress and during the 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, two towering leaders of Indian National Congress and Indian Freedom Movement. The meeting was presided by Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji and attended by Honorable CPP Chairperson Madam Sonia Gandhi and Honorable Leader of Opposition Rahul Gandhi and all our chief ministers and CWC members, permanent and special invitees, Pradesh Congress Committee presidents, CLP leaders, CEC members and parliamentary party office bearers. The meeting recalled the deep historical association between Indian National Congress and the state of Gujarat. The INC first met in Gujarat in 1902. And this is the 6th time the party is holding a national level meeting in the state and 3rd time in Ahmedabad itself. This is also the place the seeds of freedom movement was nurtured through. Ahmedabad mill strike, Kheda Satyagraha, Bardoli Satyagraha and Dandi March. The extended working committee approved the resolution, a special resolution on Sardar Vallabhbhai Patel, and CWC also discussed and adopted tomorrow's agenda. The deliberations and decisions today, extended CWC will feed into the AICC meeting scheduled for tomorrow, April 9, 2025, at the Bank of Sabarmati Event Center. In this extended CWC meetings, two resolutions, major resolutions and a resolution along with the Gujarat state specific, had been discussed. So many members, around 35 members, including senior most leaders, participated in that discussion. They have given some inputs incorporating in the resolutions. The drafting committee will sit in the evening and they will finalize the final resolution before the AICC tomorrow. कुल मिलाकर 158 सदस्य मौजूद थे. न्याय पथ अधिवेशन में आज एक्सटेंडेड CWC का है और कल AICC का होगा. आज एक विशेष प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर उस पर चर्चा हुई और वो पारित हुआ. इसके अलावा कल जो दो प्रस्ताव पर चर्चा होने वाले हैं, एक राष्ट्रीय मुद्दों पर और दूसरा गुजरात को लेकर जो राजनीतिक स्थिति है उस विषय पर एक प्रस्ताव, दोनों प्रस्तावों पर यहाँ चर्चा हुई, वो पारित भी हुआ और कल उस पर विस्तार से AICC में बहस होगी और उसके बाद वो भी पारित होगा. इसके अलावा आज किताब को लेकर, भारत के संविधान को लेकर जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में पहली ही लाइन पर जो लिखा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जी
राहुल गांधी जी और सभी सदस्यों ने बात की और कल के प्रस्ताव में ये प्रतिबिंबित होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी की क्या एजेंडा है सामाजिक न्याय को लेकर, राजनीतिक न्याय को लेकर और आर्थिक न्याय को लेकर। इस पर विस्तार से हमारे प्रस्ताव में चर्चा होगी और कल इस पर एआईसीसी बैठक में भी लोग इस पर अपनी राय देंगे। आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा हमारे प्रस्ताव से कि सरदार पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में क्या रिश्ता था, क्या अनोखी जुगलबंदी थी। ये आधुनिक भारत के दो निर्माता थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और आधुनिक भारत की नींव भी रखी। और जो लोग ये कहते हैं कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, बिगड़ गया था, ये बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि संविधान के बनाने में, आधुनिक भारत के नींव रखने में और स्वतंत्रता संग्राम में भी गांधी जी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक अनोखा रिश्ता था और ये जुगलबंदी हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद निकला। 2 రోజుల ఏఐసీసీ సమావేశం అనేది చరిత్రలో నిలుస్తుందన్నారు కర్ణాటక డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్. ఈ సమావేశం తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా పార్టీని విస్తరిస్తామన్నారు. ప్రధానంగా జిల్లా, బ్లాక్ స్థాయిలో పార్టీ కార్యకర్తలను బలోపేతం చేస్తామన్నారు డీకే శివకుమార్. ఇదే సమయంలో సీనియర్ల సూచనలు, సలహాలు తీసుకుంటామన్నారు డీకే శివకుమార్. We have conducting a historic AICC session in Belgaum. We decided that this year will be a year of organization. So under the presidentship of Mr. Mallikarjun Kharge and the leadership of Rahul Gandhi, we want to revamp the entire country's organization. So we all are at it. We want to give more strength to the cadres of the party. From the district level, the block level and all. So new strategy is being worked out. We are going to discuss. Now we had a meeting of all the DCC presidents in Delhi. Lot of leaders have given various suggestions. Now we are going to discuss on the suggestions and it will be a turning point for the Congress party in the future. So this is a place of Mahatma Gandhi ji. We are celebrating 100 years of Mahatma Gandhi's leadership in the Congress party and who gave us freedom for this country.